Ni hwaini mwega turacemania nawe mitambo-ini no ya Kameme TV na njira ya gitio kiingi na tugakunyita ugeni thiini wa mutamburuko-ini witu wa mohoro hwaini uyu tukihoka ni watindia thayo na hwaini waku ni muhoreru tutikirie tukumenyithie maria matinda makihanika muthenya wa umuthi reke twambe tumurike matemo maria mari thiini wa mutamburuko-ini witu wa mohoro. Matemo ma mutamburuko wa mohoro. President really is not being serious. If he wanted to meet with me, he would not invite me through a WhatsApp or through social media. Raila Odinga kuga President Ruto ari na itherũ ria kumwagira kiene kumwita maranirie kwitukira rurenda-ini rwa Twitter gukwa kinyitanira na muingi gucakaya andu aria makwite mirurungano-ini ya Azimio. Thirikari kuhitukira mwaria wa thingira wa iregi Hussein Mohamed kuregana na ripoti ati President wa Tanzania Samia Suluhu ati ari guku bururi-ini kugeria kuiguithania President Ruto na Raila Odinga. Igoti kurugamia gukanjwo kwa marua ma murio wa Uhuru Kenyatta ukorwo na mushinga nginyanagia ciro ria ahandite igoti-ini kuregana na itua ria thirikari uthikiririo. Na thirikari ni gathikite mitambo ya kamera barabara-ini itiganite iria kwa ihinda riri iragerekwo ukinyaniru wayo niguo kuhitana na mitino barabara-ini. Kigeri kia mahinda ni thaa ithatu cia hwaini ni mutamburuko wa mohoro etikira tukuihurire uri wothe ningi kunyita ugeni njitagwo Gathoni wa Ng'ang'a tuguteithania na Nyambura wa Musha mwathiriri witu na njira ya ciko tukiambiriria gukuihurira mohoro maitu mirurungano no iguthie na mbere ni miario ya mutongoria wa Azimio Raila Odinga thutha wa gucerera arwaru aria magire na nguraro hindi ya mirurungano kiumia kihituku. Na tauria mwandiki witu Mohoro wa Ndung'u aratariria Raila augite we ndari na kiremithio giothe ya gucemania na President William Ruto indi akauga President ari na itheru na kumunyarara kumunyita ugeni miario-ini kugerera nenda-ini cio kinyaniria na guku ni kuonania ndarekirira bata na uritu wa miario iyo. Kuma mathaa ma rũcinĩ atongoria Azimio matongoretio nĩ Raila Odinga matinda mathibitarĩ-inĩ ona mocarĩ gũcerera ona gwĩkĩra mũkonde atĩ arũrũngani nĩ magurarire ona angĩ makĩũragwo kiumia kĩhĩtũku. Thabarĩ ya Odinga na aruna ake yambirie thibitarĩ-inĩ wa Mama Lucy gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Embakasi North gũkũ Raila akĩnyita ũgeni gũcemania na arũrũngani arĩa magurarire. Thibitari-inĩ wa Kenyatta utongoria wa thibitari ino ni uceririe atongoria ya wadi-inĩ igĩrĩ guothe makĩgĩa ihinda na arĩa magurarire kũmomĩrĩria. Gũkũ Odinga akĩanĩrĩra atĩ ona thengia ya nguraro ici mĩrũrũngano no ĩgũthiĩ na mbere na nĩ makaheana mũtaratara gatano ga kiumia gĩkĩ. Tumesema pole sana wale ambao wanaua kwa upanga watakufa kwa upanga. Sisi tunataka amani. Maandamano ya amani. Maandamano ya amani. Maandamano ya amani. Na itaendelea. Wapende. Na rĩo thikũ ĩmwe kuma Raila ahithũria atĩ ciumia igĩrĩ nĩ kwarĩ na igeria rĩa kũmaiguithania na President Ruto metha-inĩ ya mĩario ĩrĩa yarĩ tabarĩrwo nĩ President wa Tanzania Samia Suluhu. Raila augĩte ndũmĩrĩri ya President rũrenda-inĩ rwa Twitter hwaĩ wa ira agĩtetera atĩ ndarekĩra kĩhĩngĩca o gĩothe nĩkĩoneria atĩ President ndarekĩrĩra bata na ũritũ wa mĩario ĩno. You know, the President really is not being serious. If he wanted to meet with me, he would not invite me through a WhatsApp or through social media. He knows my address, he knows my telephone number and everything. He is basically just playing games. That is like a public relations exercise.
Gatano ga kiumia giki Azimio ni magatabania mitha ya kuririkana aria makuire mirurungano-ini mihituku kuria oho makanira ikereka riu ringi ria mirurungano yao. On Friday, we shall also announce the next steps forward with our anti-tax protest. Let's make no mistake. Kenyans are still hurting, and we shall not relent until this regime acknowledges this grim reality of suffering and agrees to repeal the infamous Finance Act. We call on Kenyans not to surrender. Wewe uliye mtawala, ni sheria gani unaoifuata? Ni utawala gani unaofanya ambao utawala huu ni wa kuumiza Wakenya? Leo Wakenya wote ukiwamaliza kuwaua utamuongoza nani? Grifotera Kameme TV retorya kwa ni Mohoro wa Dongo. Magana ma Kenya kuma icigo-ini ngurani cia bururi ni manyitanĩire gucakaya ikuũ cia andũ matanyihĩire 50 aria maroragirwo kana moragĩirwo mirurungano-ini ya ngwatanĩro ya Azimio la Umoja na njĩra ya gwakia mĩcumaa na kũhoera famĩlĩ iria itigĩtwo nĩ endwa ao hamwe na kũririkana aria marahonia nguraro mathibitarĩ-inĩ matiganĩte. Atongoria aria mekwĩyumĩrĩtie ni mamenereirie ciiko cia maabitha borithi kũhũthĩra hinya mũkĩrũku makĩenda kĩhoto kia family iria endwa ao makwĩrĩire moko-inĩ ma maabitha ũgitĩri hĩndĩ ya mirurungano ĩno gĩkinyanirio. Ĩno nĩ mbica ya ũrĩa gwatinda icigo-inĩ nyingĩ cia bũrũri a Kenya makinyitanĩra gucakaya andũ kĩheri arĩa moragĩtwo hĩndĩ ya mirurungano ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩthiĩ na mbere ya ngwatanĩro ya Azimio la Umoja na kũhoera magana ma angĩ arĩa magurarĩte na marathi na mbere kũrigitwo thibitarĩ-inĩ itiganĩte. O mũndũ na mũcumaa wake, angĩ makuĩte mahũa. Ĩno noyo yuma njĩra ya kuonania ũrũmwe kũrĩ arĩa mahotire gũcokanĩrĩra kaunti-inĩ ya Nairobi magĩcakaya na family iria citigĩtwo nĩ endwa ao. Hatuwezi stahimili ile nguvu yenye polisi wanatumia kwa mwananchi wa kawaida. Inatushtua na inatupatia uoga. Aipoa pia wafanye kazi yao, ndio hao waliokufa wapate haki yao. Kaunti-inĩ ya Nakuru, igongona rĩrĩ rĩtabanĩirio kanitha-inĩ wa Christ the King. Atongoria a ngwatanĩro ya Azimio magĩtongoria mũingĩ gucakaya andũ erĩ arĩa marekũĩrwo kũragwo nĩ maabitha a borithi. Ciũra gĩtotwo nĩ ciana nyingĩ nĩ anake nyinyi mũno na airĩtu anyinyi moragĩtwo. Tũria atĩrĩrĩ, andũ acio moragĩirwo kĩ? Naomba Azimio, sababu familia yetu hatuna uwezo wa kuchukua mwili hapa mpaka Siaya. So naomba bradangu sitaki akae huko. Natamani sana afike nyumbani. Kaunti-inĩ ya Gĩthii, aikari mekwĩyumĩrĩtie kwa wĩingĩ kũrĩa matabanirie mũrũrũngano wa thayũ na gũtabania mahoya ma kũhoera family iria itigĩtwo nĩ endwa ao. Watoto wamekufa kwenye mochari wamelala na si vizuri. Maandamano iko kwa katiba na sisi hatujaribu kitu ya mtu. Maandamano ni ya Wakenya. Watu wameumia ni Wakenya, sisi ndio tumeumia. Tunapoandamana si ati tunafuata, si ati tunasikiza maneno ya Raila, sisi wenyewe ndio tumeumia. Igongona o ta rĩrĩ nĩ rĩtabanirio kaunti-inĩ ya Homa Bay kũrĩa Governor Gladys Wanga atongoririe mũingĩ gwakia mĩcumaa ndũmĩrĩri-inĩ yake akĩorota rũhonge rwa borithi nĩ kũhũthĩra hinya mũkĩru hĩndĩ ya mĩrũrũngano. And for families that have lost loved ones, we have also committed our support to support with arrangements for their last respects. But for those who have been injured, we are going to take care of all. This was not organized by anybody. It was unprecedented because people feel aggrieved because of the cost of living. Kaunti-inĩ ya Gĩthumo, mĩhang'o yothe yambire kũrũgama. Speaker wa bunge ya kaunti ĩno agĩtongoria amemba a bunge ĩno igongona-inĩ rĩrĩ. We have gathered here this morning to stand in solidarity with our people who have been suffering at the hands of police during our peaceful demonstrations. Otaguo kaunti-inĩ ya Mombasa, Migori na Kajiado, a Kenya matinatigwo na thutha kũrĩa na mũgambo ũmwe mamenereirie njũragano iria ikoretwo igĩtabanio nĩ maabitha a borithi na banene ya arĩa makuĩte arĩ mbeũ njĩthĩ. Sisi ni watu wa amani. Hakuna mtu hapa umemuona na silaha yoyote.
Hakuna mtu hapa umemuona na jiwe. Hakuna mtu umemuona na panda. Tunashindwa kuelewa ni vipi serikali inaweza ikajitokeza na kuweza kuchukua uhai wa hawa vijana. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Ngina wa Waduro. President William Ruto ndetete President wa Tanzania Samia Suluhu gũka kũgeria kũhorohia ndũgamano ya kĩũteti gatagatĩ ga thirikari na mũng'ethanĩro. O nĩ mũrũgamo ũrĩa ũheanĩtwo nĩ mwaria wa thingira wa iregi Hussein Mohamed thutha wa mũtongoria wa mũng'ethanĩro Raila Odinga kuga atĩ Suluhu etĩtwo nĩ Ruto gũkũ bũrũri-inĩ. Kimani wa Ngũnjiri nĩwe wĩna riboti ĩno makĩria. Kiuria gĩa kana President wa Tanzania Samia Suluhu nĩ okĩte gũkũ bũrũri-inĩ ciumia igĩrĩ hetũku nĩ ũndũ wa ndũgamano ya kĩũteti. Rĩu nĩ kĩanjĩtie gũikanĩrio gatagatĩ ga thirikari na mũng'ethanĩro. Mũthenya wa ira mũtongoria wa mũng'ethanĩro Raila Odinga nĩ araugire atĩ Samia nĩ okĩte bũrũri-inĩ etĩtwo nĩ President William Ruto kũgeria gwetha ũiguano gatagatĩ ga atongoria aya erĩ. No mwaria wa thingira wa iregi Hussein Mohamed nĩ areganĩte na mĩario ĩno ya Raila akiuga atĩ nĩ kũrĩ mĩtaratara ĩrĩa ĩrũmagĩrĩrwo President wa bũrũri ũngĩ agĩcera bũrũri-inĩ. President from Tanzania came here 2 weeks ago at the invitation of President Ruto to mediate. Kila rais ambaye anakuja Kenya, or any president who comes to meet the president of Kenya, there are established protocols in the Ministry of Foreign Affairs. Okay, so they will communicate and they will handle all the protocol. Kũringana na Raila, Suluhu aikarire mũkawa-inĩ ũmwe kwa ihinda rĩa thikũ igĩrĩ kĩrũmanĩrĩrio na atĩ mwena wa Azimio nĩ weheanire gũthiĩ kũgĩa na gĩikaro kĩu nĩguo gwetha kĩhonia thutha wa bũrũri gũkorwo gũikarĩte na wagagu wa kĩũteti nĩ ũndũ wa mĩrũrũngano ĩrĩa ĩrabangagwo nĩ Azimio ya gũtetia ngarama ya mũtũrĩre gatagatĩ ka maũndũ mangĩ. And she was kept waiting, not from our side. We were available, but the other side was not available. She spent 2 nights here, and it was all in vain. Of course, that is not to say a president can come to a country or cannot come to a country for holiday or whatever. But for all the presidents that have come to meet the President of the Republic of Kenya, it has been documented. Akiaria na ceceni ĩmwe ya umemerekia gũkũ bũrũri-inĩ, mũmbunge wa Rarienda Otiende Amolo nĩ ahithũrĩtie atĩ arĩ ũmwe wa arĩa mathiĩte kuona Suluhu na rĩu njikanĩrio ĩno ya kana President Samia nĩ arĩ gũkũ ĩronekana gũtiga ciũria nyingĩ cia kĩrĩa kĩratũma Suluhu aingĩrio ũteti-inĩ wa gũkũ bũrũri-inĩ. Ndugu yangu aliyesema hiyo kitu, aliyesema alikuwa hapa, I think that is the best person to address that question. Muthenya wa ira hwaĩ-inĩ mathaa manini tu thutha wa Raila kũhithũria ndeto ĩno, President William Ruto nĩ arathire bũrũri-inĩ wa Tanzania nĩ ũndũ wa kĩgomano gĩa kwarĩrĩria maũndũ ma aruti a wĩra. No mbere ya thiĩte ararekereria ndũmĩrĩri rũrenda-inĩ rwake rwa Twitter akĩnyita ũgeni Raila mĩario-inĩ ya kũhoreria ndũgamano cia kĩũteti. I myself have said I'm ready to sit with other people to discuss these issues. Ndereti ya kana nĩ gũbatiĩ kũgĩa na mĩario gatagatĩ ga atongoria aya erĩ ĩkoretwo ĩkĩrehe ũrugarĩ mũno makĩria kũrĩ arĩa mathiũrũrũkĩirie President na Raila, mwena wa thirikari ũkĩonania wagagu wa ũhotekeku wa ngeithi gũkũ na kwa Azimio ĩkiuga ndĩrĩ na bata wa kũheo gĩcunjĩ gĩa thirikari. Ithuĩ tũtirenda handshake tondũ nĩ atũthĩnirie. Kenya Kwanza is stuck. Still talking about the handshake. Handshake ti kuga atĩ no mũhaka ngũgaĩre thirikari ĩrĩa ndĩ nayo. Tũrenda ku reduce handshake into atĩ the only thing tũrageithania twĩrane nĩ kũgayana mamlaka. Na rĩu maitho mothe ma Kenya metereire kuona kana Raila nĩ agwĩtĩkĩra mwĩto wa kũgĩa na gĩikaro na President Ruto, na angĩkorwo nĩ agwĩtĩkĩra nĩ ũiguano wa mũthemba ũrĩkũ ole kinyanĩrio. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Kimani wa Ngũnjiri. Nĩ ngatho Kimani wa Ngũnjiri nĩ ũndũ wa riboti ĩyo. Nĩ atũinĩkĩrĩria ikereka rĩa mbere rĩa mũtamburuko witũ wa mohoro, no tũgĩthiĩ na mbere na gũkũihũrĩra mangĩ maingĩ wona twacokereria hamwe na riboti ĩno. Maabitha borithi gũkĩrĩrwo nĩ kũhũthĩra hinya mũkĩrũku kũrĩ a Kenya arĩa maragarara watho wa ica ikuhĩ arĩ kũrathwo kwa mũndũ ũmwe kĩama iko gũkũ Nairobi mũthenya wa ira.
Dhahabu Microfinance Bank riu ni mokite na mururumo munene wago gukwamura wewe na bata wa mbeca. Araniria na Dhahabu Microfinance Bank mothi kuhitukira 0727 880880. Ningĩ no cera wabici-inĩ ciao harĩa Reliance Park, Kamakis Bypass, kũng'ethanĩra na mũkawa wa Green Spot. Dhahabu Microfinance Bank. Unachopata kwa kufikia malengo yako sio muhimu kama vile unavyokuwa na kujijenga katika safari ya kutimiza malengo haya. Kupata malengo yako kama Skiza Tune yako, piga *811*631#. Sherekea nasi mwezi huu. Channel bomba, sinema na vipindi vya kusisimua. Burudani kamili kwa familia nzima. That's why I love this stuff. Sherekea nasi upate nafasi ya kushinda zawadi kila wiki kuanzia 55-inch TVs, fridge na pikipiki. Treat familia na ununue StarTimes decoder madukani kwetu na kwa uzaji wetu nchi nzima. Lipia subscription yako upate nafasi ya kushinda zawadi kemkem kwenye draw za kila wiki. It's the best. Kutoka kwa familia yetu hadi yako. Asante kwa kutukaribisha nyumbani kwenyu. StarTimes, furahia maisha kidijitali. Geria kuruga mutu uyu wina cama wa tupike sifted maize meal tondu ni uronekana hakuhi nawe riu. Ngima ni tupike. Wira uyu wa mai ndukoragwo wi muhuthu. Rimwe delivery cikoragwo ci nyingi itumaga rimwe nginya ngue mai thabari ndaya. Undu ucio ni utumaga ngoro yakwa icoke na thi muno nginya ngaigua ringi ta itagutigana na wira uyu. No kuma hindi ria ndihotanire tukutuku ino na tatu ri muturire wakwa ukoretwo cenjetie, delivery cikaingiha na ngahota gukinya on time haria customer ri. Na customer na rimwe ni makira mundu akanyongerera kanyamu iguru wa mbeca iria ndimurihitie. Usirarie iyo mbao. Beba na tatu. Paybill number 150-150. Chagua nambari zako tatu za bahati kati ya 0 na 9 ukifuatanisha na neno KTV. This message has been approved by the BCLB. Candace, what's that? I brought you a small bonus. Bonus for what? You got us 299 family dinners, 64 kisses on the cheek, 12 road trips to see grandma, 42 jokes from daddy, 49 laughs from mommy. In over 60 years of dealing with numbers, we've learned that the numbers that matter the most to you are the ones that matter the most to us. NCBA Bank. Go for it. Ni ngatho ni unyitaniri waku tugacokereria oro ringi ni Mutamburuko wa Mohoro. Gikundi gia gutetera ihoto cia mundu kia Haki Africa ni kimenereirie njuragano iria iratabanio ni maabitha borithi udumwe na kuhuthira hinya mukiruku kung'ethanira na aria maragarara watho. Giko kia ica ikuhi ari kia muthi wa ira kuria mundurume umwe wa ukuru wa miaka 33 arakuire thutha wa kurathwo ni abitha wa borithi uria urathiete gwetha nduthi iria kurerikana ni iraiyetwo mwena wa Kiamaiko guku kaunti-ini ya Nairobi. Maabitha borithi ica ikuhi makoretwo magiukirirwo na njira nene makirikana kuhuthira hinya mukiruku udumwe na gutabania njuragano na muno makiria hindi iria marang'ethanira na muingi. Ndugu yangu na tuko wawili, sameniacha akiwa mdogo, ninaomba tu akitendeke. In the last 1 month or so, over 30 deaths by a police bullet.
This is unacceptable. Gikundi kia Haki Africa nikio kiisha ikuhi kwiyumiria na gukumithia ciiko ici kuria kimenereirie afitha umwe wa borithi uria kurerikana ni ararathire na kuraga mundurume wa ukuru wa miaka 33 na uria kurikanite ta Galano Hassan Yusuf mwena wa Kiamaiko county ya Nairobi. They have an intention to kill. The use of excessive force is happening in informal settlements. The people who are being targeted by this excessive use of force are hustlers. Enough is enough with police killings in this country. Kurigana na meba family ya Galano arahithukiirwo ni maafitha borithi haria arutagira wira githambiri-ini kia ngari mwena wa Kiamaiko gukirikana ni ahithitie nduthi ya kuiya githambiri-ini kiu na mbere ya eteteire we timu ici gicanjama kiratuthukana hau niho ararathirwo na gukua hau. Askari alikuja akashika, amesema ni ya wizi. Na yeye anasema mimi sijui mimi ni wenye kaosh, akafosiwa yeye na mbwa ati wewe ndio na defense hawa, akauawa. Kwa sheria si unajua ni kushika mtu. Walianza vurugu kidogo, kijana yeye ndo chairman wetu anatusimamia paka anashikilia vijana wengi. Murugamiriri munene wa gikundi kia Haki Africa Hussein Khalid riu nioretie thirikari gutashukiria afitha uyu ikinya ria kiwatho akiuga afitha ucio nioikaine na ararathire Galano akiendaga. We want to see action taken. Polisi mwenye ameua Galano anajulikana. We want to see that person arrested and arraigned in court as soon as possible. Kurigana na ripoti ya uthuthuria wa postmortem iria tafaneirio nyumba-ini ya kuiga miri ya City yonanetie Galano ararathirwo na rithathi mugongo-ini wake iria iracokire kumira kanua-ini gake. Dr. Ndegwa has confirmed that he died out of a single shot. It fractured the base of the skull and that was the cause of death. Riu gikundi giki hamwe na family no ni ciuritie thirikari gutigirira kihoto kiao ni kionekana. Says Kindiki, why are they armed if they cannot use the arms properly? Do they need to go for psychological assessment? Are they fine? How can you shoot someone from behind? Unarmed. Galano ahurukirio muthe kaburi-ini ka muingi ka Kariako. Tugetigana na icio, igoti nene niregiretie thirikari gutunya murio wa uria wari president wa kana Uhuru Kenyatta niwe John Jomo mishiga yake kana gukanja marwa ma mishigeo. One thutha wa Jomo guthitanga wabici ya munene wa watho hamwe na mwandikithia wa mishiga guku bururi-ini thutha wake kuheo mukana wa gukanjirwo marwa ma mishiga kiumia kihituku. President wa kana wa bururi uyu Uhuru Kenyatta niwe John Jomo ni ahonoketio ni igoti gutunywo kana gukanjirwo marwa ma mishiga yake ni thirikari. Agikinyaniria itua riri mucirithania wa igoti nene Jairus Ga augite kihoto kia Jomo gia gigatiba kiahota kwagararwo agitunywo mishiga iyo mbere ya ciro riandikithitie igoti ni uthikiririo na utuithanio. Riu Ga ni athanite Jomo akorwo andikithitie cira wake na akamenyithia wabici ya munene wa watho hamwe na mwandikithia wa mishiga guku bururi-ini kwa ihinda ria thikũ 7 ciukite niguo nao macokie macokio mao mbere ya cira uyu thikiriirio tariki 27 mweri wa kenda mwaka uyu. Wameenda wapi? Kuringana na maratathi ma igoti, Jomo oriti igoti rirugamie honge ici cia thirikari kumutunya mishiga yake hatari guthingata mitaratara iria gathikitwo ni watho wa matharaita guku bururi-ini niguo Firearms Act. Why all this? Intimidate a 90-year-old woman, intimidate children, right? If it is me you want, come and tell us what you want. Jomo ni ongereire kuga akoretwo na mishigio kwa ihinda na ndari akorwo mihuthirite uria gutagireire na riu ari na haho thirikari yahota kuhuthira githuri kumutunya kuona ona ndanaheo mweke wa gwitariria kana gitumi gia gukanjirwo marwa mayo. Hapo sawa. Nyumba ya President Uhuru yambiriirie guthagathagio muthia-ini wa kiumia kihituku riria maabitha a borithi mekinyirie mucii kwa Jomo makienda neane mishige no akirega undu ria wacungirire President Uhuru kwiyumiria na gukumithia giko kiu. To you who think you can intimidate an old woman so that you intimidate me, who you think you can intimidate children and grandchildren
so you can intimidate. If you want me, come, here I am. Sijaenda pahali. Kuringana na ndomereri yacokire kurekererio ni minister wa ugiteri wa thiini Professor Kithure Kindiki, borithi ni mahithukiire micii 3 mwena wa Karen guku Nairobi na makinyita micinga 23 iria irekwirwo ni yahuthagirwo gutagiriire hindi ya mirurungano ya ngwataniro ya Azimio la Umoja. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Njoroge wa Kimani. Minister wa Mai Alice Wahome ni aheanite kiraniro kuri aikari a matora maria marigiceirie demu ya Kameme ya gutigirira ni mamukira mai micini yao kuona aingi yao matire mai miferethini na thegi ya demu ino gukorwo yakitwo hakuhi na haria mari. Akiaria ri bunge-ini ya kibururi Wahome no korire akiendwo gucokia ciuria cia waki wa demu iria gumirwo ni uregani wa Darugo 2 kuria aikari mahandite cira igoti-ini. Riu minister uyu agitariria ati family 300 nicio iguthamio micini yao niguo kuhotithia waki wa demu ino. Mwandikito Batarwa Mwangi no ratuhinyiria ici. Nĩ gĩikaro kĩa mbunge nĩ minister wa Mai Alice Wahome ũrĩa uma na ihinda rĩa gũcokia ciũria ciĩgiĩ tabarĩra cia maĩ kuma icigo itiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ. Demu ya Kameme mwena wa Gatundu ya Rũgongo kaunti-inĩ ya Kiambu nĩyo yuma ya mbere kũmathĩrwo nja. Mũmbunge wa gĩcigo gĩkĩ Njoroge Kũrũria akĩenda kũmenya gĩtũmi kĩa aikari arĩa marigicĩirie demu ĩno kwaga kwamũkĩra maĩ mĩciĩ-inĩ yao thengia yao gũkorwo marĩ o makinya manini kuma harĩa ĩrĩ. We are asking that the cabinet secretary state the timelines within which Kameme Dam shall be utilized by the residents of Gatundu North constituency, considering that the dam was completed 2 years ago and the residents are yet to be connected to supply of water. Kuringana na minister Wahome, aikari nĩ mambĩrĩirie kwamũkĩra maĩ kuma demu ĩno kwambĩrĩria mweri wa kana mwaka ũyũ. Rĩu thirikari ĩgĩtanya kuongerera ũtambia wa maĩ mĩciĩ-inĩ makĩria. The key objective of the project, Mr. Speaker, is to provide clean potable water to over 500,000 people in the areas stated, and thus improving their livelihoods and quality of life. The people who are enjoying the water from Kameme Dam today are the people of Gatundu South, and we do not have a dam in Gatundu South. Ningĩ Wahome nĩ ataririe atĩ thirikari nĩ ĩrĩkĩtie kũrekereria kĩgĩna kĩa gwaka raini cia ũtambia wa maĩ taũni-inĩ ya Thika na mwena wa Gatundu ya mũhuro gatagatĩ-inĩ ka matũra mangĩ. Mweri-inĩ wa kanana ũndũ ũgĩtanywo kwambĩrĩria, itanya-inĩ nĩ arĩ gũtigĩrĩra atĩ kaunti ĩno nĩ ĩragunĩka na maĩ maya thengia kaunti ya Nairobi ĩrĩa ĩragunĩka kwa ihinda rĩrĩ. Additional works have been approved to produce a further or an additional 20,000 cubic meters of water per day at Kameme Dam 2 for distribution in Gatundu North and Thika Town constituency. Wahome nĩ wetĩkĩrire gũkorwo atĩ thirikari ndĩrĩ yarĩkĩrĩria kũrĩha arĩa mĩgũnda yao yakirwo demu ya Kameme ĩno. Rĩu akĩranĩra atĩ marĩhi maya nĩ magũkinyanĩrio ica ikuhĩ. I want to assure the people of Kameme that their payments, their compensation will still be done. We are a bit late and behind time, but once we are put into funding, we will be able to deal with those. Kuna waki wa demu ya Darugo 2 ĩrĩa ĩrĩ itĩna-inĩ kuma harĩa demu ya Kameme ĩrĩ ũkoretwo ũgũmĩirwo nĩ ũregani mũnene. Thirikari nĩ ĩtarĩirie itanya inene rĩa waki wa demu ĩno na moguni marĩa makũreherwo aikari. I know that my people are objecting construction of that dam because of the way they were treated badly by other water services while constructing Kameme Dam. Ona kũrĩ ũguo ministry ya maĩ na bodi ya water nĩ rutĩtwo mahĩtio nĩ kwaga gũtabania ũngani wa maoni ma mũingĩ ũndũ ũrĩa ũrehete ndũgamano na gũcũngĩrĩria macira marĩa mambĩkĩtwo nĩ aikari. Kũrĩa rĩu ministry ĩno yugĩte ta family 300 nĩcio igũthamio nĩguo waki wa demu ĩno ũkinyanĩre. I want to say that indeed we held 2 meetings, public participation meetings, but during the second meeting there was disruption by members of the public, including political incitement, and therefore the conclusion of that particular session was not done. Handu-inĩ ya Kameme TV ndeto rĩakwa nĩ Bataru wa Mwangi.
Thank you Bataroni ndu wa riboti yo tugithi na mbere thirikari iri mubango-ini wa kuhimbiria uhuthiri wa mitambo ya kiriu guthingatithia mawatho ma barabara igeria-ini ria kunyihanyihia mitino ya barabara kuria gathikite kamera cia guthima thibidi ya ngari barabara-ini itiganite guku Nairobi na iria irehuthikaga nginyanagia guthingatithia mawatho mangi matiganite ma barabara. Minister wa ukui Kipchumba Murkomen niwe uhithuritie mubango uyu hindi ya guthurima waki wa thiteji ya bathi cia BRT mwena wa Kasarani iria nayo augite ikambiriria kuruta wira mwaka-ini wa 2025 toria turatwaririo ni mwandiki witu Mohoro. Ica-inĩ kwa kuhimbiria uhuthiri wa mitambo ya kiriu guthingatithia mawatho matiganite ma barabara-ini ta uhuthiri wa kamera ici cia guthima thibidi ya ngari mabarabara-ini undu umwe na gutigirira andu othe ni mohete micibi ngari-ini hamwe na mawatho mangi ma barabara. Not just for speed, we are hoping that we will integrate many other offenses to be captured by the cameras. You've seen that we are already doing the testing. One camera is outside here, another one is in Wayaki Way, and another one is in Southern Bypass. By December this year, hopefully we will have covered a quite a good section of the Northern Corridor, especially the black spots from Mombasa to Malaba. Kuringana na Minister wa barabara no kwi Kipchumba Murkomen kwa ihinda riri kamera ici gathikitwo barabara-ini ithatu iria ni Wayaki Way, Thika Road na Southern Bypass kuria kwa ihinda riri iragerekwo ukinyaniru wacio riri itanyitwo kugathikwo barabara-ini ciothe nene bururi-ini aria itemi-ini ria kunyihanyihia mitino ya barabara. God willing, by the end of next year, most of our national highways will have been covered by speed cameras, which integrate other offenses. If you use your phone, if, for example, you don't have a seat belt, or there will be so many other technology being integrated to it. As we progress and as technology gets better and better, we are going to have a more accountable system. Minister Murkomen auma hamwe na Governor wa Nairobi Johnson Sakaja guthurima waki wa thiteji ya bathi cia BRT mwena wa Kasarani kuria mahithuritie ati muingi wa bururi ni ukambiriria kwamukira motungata ma tabarĩra ĩno gugikinyiria mwambĩrĩrio wa mwaka wa 2025. The people of Nairobi will start enjoying the services of a BRT system, and you see this one is progressing well. Line 3, as I said, line 3 from Mombasa Road through Dandora to here Allsops in this Thika Road to connect with this one Allsops is also at advanced stage in terms of investment. We have timelines. The money has been availed and is being made available through the budget. And so Nairobians and Kenyans should expect in the shortest time possible and possibly in the next, by 2025, things will be moving. You see, a city is not known, or rather the prosperity of a city is not how many people own private vehicles. If you go to London or New York, you find very wealthy people who don't own a car because there's an efficient, reliable transit system. Nĩ kũrũmĩrĩra itua rĩa thirikari gũcokereria waki wa tabarĩra ĩno ihinda-inĩ rĩa mweri ũmwe ũkĩte. Gũkũ magwetete tabarĩra ĩno ta ya kĩguni kĩnene kũrĩ mũingĩ wa kaunti ya Nairobi na kaunti iria iriganĩtie. It will be cheaper, reliable. You remember a long time ago, for those who grew up in the city, you knew at 7 there's a bus, and if you miss that one, there'll be one at 7:10. Whether it has 2 people or it is full. Just that reliability is extremely important for the people of Kenya and the people of Nairobi. We believe that the resources will be released by the exchequer to the contractor so that he can resume work. Our plan is that in the next 3 or so weeks, the contractor again comes back to site to continue from where he left, and within 1 year, the entire road, the entire line will have been completed in terms of civil works, plus also the operating system. Ngirivotera Kameme TV. Jitago Mohoro Wagunya. Thaa ithatũ na ndagĩka 33 tũikirie oro rĩngĩ nĩ tũgũkorwo tũgĩcokereria thĩinĩ wa ikereka rĩa gatatũ tũthiĩ na mbere na gũkũihũrĩra marĩa tũtigarĩtie thĩinĩ wa kĩondo-inĩ gitũ kĩa mũtambũrũko wa mohoro. Ndũgatege tũre mũtambo. Ni mapesa? Ni madona ni. Safi tasema this is the biggest lottery in Kenya with a grand mega draw of
200 million. Tuko na hourly wins za 1 million every day, every hour. On top of that, shopping vouchers. Catch Lotto live every Wednesday, every Saturday at 10 p.m. Oh yes, ni kila Wednesday, kila Saturday saa 4. We, unangojea nini? We, mimi naenda kwa dhahabu kuchukua loan ni baindudhi yangu. We! Nataka pesa ya kujenga kibanda yangu. Na mimi nataka pesa nilipe mtoto wangu school fees. Nataka pesa niongeze stock. Manzi, logbook yangu itanisimamia nichukue nayo loan. Pia sisi mama wa chama tunapewa loan na dhahabu, twendeni. Na mimi nitachukua loan na title deed yangu. Dhahabu, mikopo rahisi kwa kila mtu. Malipo ni nafuu dhahabu, Microfinance Bank. Upgrade life yako leo na Dhahabu Microfinance Bank. Mohoro maria maratukinyira ni ati mirurungano ni yumirite bururi-ini wothe tondu ng'ombe, mburi, thamaki na nguku ni irenda iheo kihoto giacio na njira ya gucokio haria ciagiriire thani-ini ciothe bururi-ini. Mirurungano iyo iretwo mirurungano ya gitoero yumirite tondu micii miingi thiini wa Kenya ni iraruga ngima muno igicokagiria ngatho mucamo mwega wa mutu wa Tupike Sifted Maize Meal. No korwo ni nie ukuragia ingiuga ni mukumenyera geria kuruga mutu uyu wina cama wa Tupike Sifted Maize Meal tondu ni uronekana hakuhi nawe riu. Ngima ni Tupike. It's the Premier League, all on DSTV. All the goals, clashes and moments. All of Rashford, Salah and Saka. All in the language of your choice. All in HD. Available on all these bouquets to choose from. On all these devices. Dial *423# or download my DSTV app to get a DSTV HD decoder with 1 month of family for just 2,999 Kenya shillings. It's the Premier League on DSTV. Gakunyita ugeni rigi ni ikireka rigi ria mohoro maito. Seneta wa Busia Okia Omtata ni atemanitie maratathi ma uira cira-ini wa kuregana na watho wa kigina o mwaka wa 2023 mbere ya munini wa mwandikithia wa macira igoti-ini inene. Akiaria thutha wa gutea ihoya riri, Omtata ni erumite kini kuhurana na icunji ciothe watho-ini uyu iria irahatiriria muingi. Mubi wa Chege na ndeto makiria. Ari hamwe na andu angi atandatu aria makuruhanite cira-ini wa kuregana na watho wa kigina wa mwaka wa 2023, Seneta wa Busia Okia Omtata ni atete ihoya ria mucirithania munene Martha Koome na gutemania wira wake mbere ya wabici ya munini wa wandikithia wa macira igoti-ini inene. Omtata ni agwetete mamwe ma maria mekumba muthingi wa cira uyu agikinyiriria mutaratara uria wahuthirirwo hari uthondeki wa bajeti ni mwagararire watho. Constitution that prescribes is very prescriptive on how a budget should be made, and we want to hold this budget against that constitution to demonstrate to the court of the people of Kenya that the government did not follow the prescription in the constitution. No gereiria ati icunjĩ imwe iria irĩ thĩinĩ wa watho ũyũ no cihũthĩke gũtheremia ungumania na oho nĩ ciragarara watho wa ũramati wa kĩgĩna kĩa mũingĩ. I would want to blame the technocrats for padding the budget with the expenditure that is not going to benefit the public, and as a result we end up with a very high taxation regime to finance
fraud. Watho wa kigina wendekithĩtie kũgathĩka magoti makĩria gatagatĩ kamo igoti rĩa maguta kuma gĩcunjĩ kĩa 8 nginya 16 harĩ igana. Omtata akĩrwo makĩni kũhũrana na mawatho o mothe mararongoreria kũbora mũingĩ. And I hope that going forward, Kenya will be a different place. Our money will be respected. Our taxes will be imposed strictly in compliance with the Constitution. And the budget making process will not be used to steal from struggling Kenyan taxpayers. Mũcirithania mũnene Martha Koome amũrire acirithania David Majanja, Christine Meori na Lawrence Mugambi gũtuithania cira ũyũ, no kũringana na Omtata kinyanagia na rĩu ndarĩ aramenyithio tarĩki cia gũthikĩrĩrio gwa cira ũyũ. There have been no direction so far. We only told to bring our pleadings, which on the behalf of the 7 petitioners, I have brought my pleadings. But as you are aware, after I and my co-petitioners filed our petition 181 of 2023, alongside our petition as the lead file. So we are still waiting for, we undertake to keep the timelines imposed on us by the court. Wagatano kiumia gĩkĩ igoti rĩa gũcokia cira riko nĩrĩo rĩgakinyanĩria itua rĩa gũthiĩ na mbere kũrũgamia kũrutithio wĩra kwa watho wa kĩgĩna kana kweheria mũkana ũyũ. Ngĩribotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mũmbi wa Shege. Gatho Mũmbi wa Shege nĩ ũndũ wa riboti ĩyo. Kamĩtĩ ya mbunge ĩgiĩ ũrĩmi na mahiũ nĩ yambĩrĩirie kũngania mawoni megiĩ mendekithia ma ũcenjia wa watho wa kũramata wagĩrĩru wa irio cia andũ na mahiũ. Rĩrĩ bũrũri ũgũmĩirwo nĩ ũhũthĩri wa ndawa ũgwati ũrĩmi-inĩ, wendia-inĩ wa cukari, ũgwati gatagatĩ-inĩ ka irio ingĩ. Rimwe rĩa rendekithia rĩrĩa rĩtamanĩtio mbere ya kamĩtĩ ĩno nĩ amwe a anyiti itemi kũmbwo kwa wabici ya mũrũgamĩrĩri mũnene wa kũnyabara honge cia wagĩrĩru wa irio cia andũ o ũndũ ũmwe na mahiũ. Mwandĩki witũ Gĩtaũ wa Wanjikũ nĩwe wĩna riboti ĩno. Wagi wa wagĩrĩru wa irio cia andũ na mahiũ bũrũri-inĩ nĩ ũgwetetwo ta ũgwati kũrĩ ũgima wa mwĩrĩ wa mũndũ na mahiũ. Anyiti itemi sekta-inĩ ya ũrĩmi, ũgima wa mwĩrĩ wa mũingĩ, marĩa matũrigicĩirie hamwe na honge cia thirikari, ciugĩte wongerereku wa irio citakinyanĩire ikĩro umanĩte na ũhũthĩri wa ndawa ũgwati ũrĩmi-inĩ wa mĩmera ya mahiũ na andũ. We've had competent authorities, but we've had maize with aflatoxin in the market. We have competent authorities, but we've had sugar, which has mercury in the market. We have competent authorities to find all these manner of challenges that have been there. Therefore, who is this person who has this overarching role up here? No mũthĩ kamĩtĩ ya mbunge ĩgiĩ ũrĩmi yumana gĩikaro na anyiti itemi matiganĩte arĩa mehokeirwo wagĩrĩru wa irio bũrũri-inĩ nĩguo gũthikĩrĩria mendekithia mao megiĩ mawatho ma kũramata wagĩrĩru wa irio iria ihũthĩragwo nĩ andũ na mahiũ wa mwaka wa 2023. I think things have not been very good, and that's why we think we need a law in place to ensure that especially the food operators, they should be able to self-regulate themselves. In the case of aflatoxin, just to give an example, which is a food safety concern, you find in the international standard, which is the Codex, it is very silent about the limits. But at country level, we have a limit for aflatoxin. Hĩndĩ ya gĩikaro gĩkĩ mũmbunge wa Nyĩrĩ taũni Maina Mathenge nĩonanĩtie kwaga kũiganĩra kumana na ũhũthĩri wa ndawa ũgwati ũrĩmi-inĩ, rĩrĩa mbunge yũrĩtio gũthing'ĩrĩria thirikari kũrũgamia ũhũthĩri wa makĩria ma mĩthemba 230 ma ndawa cia kũhũrana na tũtambi. When we look at some of the issues that we are facing in terms of certification for the international market, for our horticultural produce and fruits, we have issues about pesticides that are being used in our country that are banned in other countries. Wagi wa mawatho marũmu kũringana na anyiti itemi aya nĩguo ũcũngĩrĩirie irio cia gũkũ bũrũri-inĩ kwaga thoko cia nanja wa bũrũri cikĩrĩkana nĩ ũgwati. If you look at the certification of our produce right now, the avocado, our standards certify avocado in this country, but out there in the outside market, they are rejected. So what does that mean? That we lack in terms of regulations and the standards, and that's why we must ensure that we have a bill that covers and aligns to the international standards for competitiveness. Mwena-inĩ wake mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya ũgima wa mwĩrĩ wa mũingĩ Mĩrĩ Mũthoni erire kamĩtĩ ĩno atĩ ũhũthĩri wa irio itakinyanĩire ikĩro gatagatĩ ka maũndũ mangĩ nĩcio kĩhumo kĩa mĩrimũ mĩingĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Statistics from the World Health Organization indicate that more than 200 diseases are spread through contaminated food and water.
affecting more those with weak immune systems, such as infants and young children, pregnant women. Ona wigerereki wa guthurima wagĩrĩru wa irio cia andũ na mahiũ wĩ rungu rwa honge citiganĩte ta rũhonge rwa nyama, rwa iria, KEBS gatagatĩ ka ingĩ, rĩu anyiti itemi nĩ mendekithĩtie kũmbwo kwa wabici ya mũrũgamĩrĩri mũnene wa kũnyabara honge ici ciothe. Controller will go and verify the inspection procedures that are normally conducted by the competent authority, what are the certification processes, and also how do they issue permits, what are the requirements. Other business we adjourn. Ngĩribotera Kameme TV, Njeta Gĩtaũ wa Wanjikũ. Tũgĩikĩrie oro rĩngĩ twambe tũthũmũre nĩ tũgũcokereria ndũgagĩthiĩ kũraihu. Beba chapa sasa na tatua tatu. Cheza na mbao tu, ushinde chapa bonus ya hadi $500,000. Kila unapocheza, unajiongezea nafasi ya kubeba brand new tuk-tuk, piki-piki, car wash machine, posho mill machine na bidhaa zinginezo. Nenda kwa M-Pesa, weka paybill number 150-150. Chagua nambari zako tatu za bahati kati ya 0 na 9 ukifuatanisha na neno KTV. Cheza na kati ya shilingi 10 hadi shilingi 1,000. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. Geria kuruga mutu uyu wina cama wa tupike sifted maize meal tondu ni uronekana hakuhi nawe riu. Ngima ni tupike. Thiini wa ritwa ria Jesu mwanake ucio ni akuoneka na ndekura. Ithenya ria mundu urite ritingiorio ni mbeca ona kana utonga wa muthemba ungi o wothe. Nginya muthe tutitwamenya niki. Olire August 1998. Ciuria nyingi. Miaka yo ni mingi muno. Na marito utwerera kuri ajeria. Maithori o hamwe na ihoru ikagomya family cia aria moreirwo ni endwa ao. Ohe mami uri wajerire. Ngoro citu ni cikwendete. O kuri uri coka mucii. Na twakuona ni tugukena. Ndaguthaitha Njeri, tondu ona ndiakuhurite ngaguthukia ni miiko iri tu ndakuringite. Nayo nawe riu ni uhuraga twana twaku. Ndaguthaitha weumirie. Aria morite tukoruria nginya kuria mari tukamanyithania na family ciao. Bangu ndiye najua lakini mamu simjui. Maithori maru na kieha magatuika magikeno. Ndasa huyu ni ndugu yako akire mugambi wanyu. This is your sister. Sasa huyo ako hapo. Sasa huyo ndio mama. Wacha I want to surprise you. Huyo sasa ndio mama. Thank you. Nyitanira na ndagitari wa njanjo ya muturire Mani Nyari. Ithio mawira maya no Ngai uthuteithagia na agatuka maundu mega. Ukiagira muno. O muthenya wa Jumamothi ciehanda thinacara cia rucini nginyagia thaa 3 cia rucini guku gwa Kameme TV, mutegi wa ruriri. Tugagicokereria oro ringi tugagicokia ngatho niwe gukorwo nyitanire na ithui iri ta njira ya kuhura njeki urimi wa thamaki kaunti-ini ya Kirinyaga. Thirikari ya kaunti ino nirikitie kuhingura thoko ya thamaki mwena wa Kiaga iri gukorwo ari thoko nene kaunti-ini ya Kirinyaga na guteithiriria arimi kwendia thamaki ciao kuona ni kugathikitwo indo cia kiriu cia kuiga thamaki. Gavana Anne Waiguru augite thoko ino ni imwe ya tabarira iria iri rungu rwa wezesha Kirinyaga na ni iguteithiriria arimi kwendia thamaki ciao nginyanagia nja wa kaunti ino ya Kirinyaga.
Rungu rwa tafaria ya wezesha Kirinyaga, thirikari ya kaunti ya Kirinyaga ikoretwo ikihura njeki ikundi cia arimi a thamaki na kumahe maratathi ma kwara ndemu-ini cia thamaki irio cia mĩeri 6 na iguru ria mothe kumahe mathomo ma kuramata thamaki ici. Agithurima thoko ĩno, gavana wa Kirinyaga wa iguru augite thirikari yake ikoretwo muhari-ini wa mbere kwarahura urimi wa thamaki kaunti-ini ĩno gutigirira arimi ni magĩa na mbeca mihuko-ini yao. The project aims at empowering the beneficiaries to make at least 1,000 shillings per day. Waiguru ongereire ati thoko ĩno nĩ ĩgũkorwo ĩgĩteithĩrĩria arĩmi a kwendia thamaki ciao kaunti-inĩ ya Kirinyaga hamwe na nanja wa kaunti ĩno. We have so far been able to disburse 344.3 million with Kenya shillings 225.3 million supporting 619 groups in those value chains, and 119 million went to support producer organizations in dairy, avocado, tomato and poultry. Mwena-ini wake Minister wa urimi Dagitari John Gachara augite thoko ĩno nĩ kũgathĩkwo macini cia kĩrĩu kũrĩa arĩmi marigaga thamaki ciao o ũndũ ũmwe na kũrĩa thamaki irĩharagio mbere ya ciendetio. Thaiti ici nĩ tũkũmahe indo cia gũkuaga thamaki kuma mĩgũnda-inĩ yao. Mihuko ĩno ĩkoragwo na barafu nigetha ikahota gukinya haha. Yakinya gũkũ nĩ marehotaga kũmĩruta indo cia thĩinĩ na kũmĩharĩria nigetha imwe no yenderio gũkũ, andũ nĩ marĩũkaga haha kũrĩra ho, na ĩngĩ nĩ ĩrĩtwaragwo Nairobi kwenderia thoko-inĩ tofauti. Felista Wadia nĩ mũrĩmi wa thamaki kaunti-inĩ ĩno na nĩ atũgĩrĩtie kũhingũrwo gwa thoko ĩno, akiuga hau kabere marataraga hathara mangĩkendia thamaki ciao, no rĩu thoko ĩno nĩ ĩgũteithĩrĩria guoka nĩ wendia wa thamaki ciao. Mahinda marĩa makinya ma kũgetha nĩ tũkoragwo na mathĩna ngũrani ta ma kwaga kũmenya sizes, na koguo ũgetwo rĩngĩ nĩ mũndũ experienced no horo wa gũthima thamaki icio rĩngĩ enda 300 grams 300, na niĩ tondũ ndina knowledge njiganu kana rĩngĩ ona feedings tiga rĩu tũraheirwo nĩ kaunti irio ko rĩngĩ ĩrakinya 200 kana thĩ ya 200 grams. Josephine Wangui kuma gĩkundi-inĩ kĩa arĩmi a thamaki ya Karĩti mwena wa Ndia augĩte gwakwo gwa thoko ĩno nĩ gũkũnyita itemi rĩnene harĩ kũgacĩrithia ũrĩmi ũyũ kaunti-inĩ ĩno, gũkũ magĩtũgĩria gavana wa igũrũ nĩ ũrĩa akoretwo akĩnyitĩra arĩmi a thamaki. Kĩndũ kĩrĩa tũrakenio mũno makĩria na tunashukuru sana gavana witũ Madam Waigũrũ nĩ ũndũ wa gũtũrehera uteithio, reke tuge harĩ arĩmi a thamaki ũũ nĩguo uteithio ũrĩa mũnene thĩinĩ wa Kirinyaga County twambĩte kuona kũrĩ thirikari harĩ morĩmi mothe twanarĩma. Ũrĩmi ũyũ wa thamaki nĩguo tuonete nĩ wagĩa na breakthrough, tondũ rĩu nĩ tũrĩrĩmaga thamaki na hinya na nĩ tũrĩrĩmaga thamaki tũkĩmenyaga kwĩna thoko, na rĩu gũtuĩka tũrĩrĩmaga thamaki citũ tũgatwara hau tũkona mbeca citũ ciĩ hamwe. Handũ-inĩ ha Kameme TV kaunti-inĩ ya Kirinyaga, njĩtagwo Wainaina wa Kĩarie. Na atongoria a kĩndini kaunti-inĩ ya Meru nĩ maikĩtie ritana kũrĩ mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto kũmba bodi ĩrĩa ĩretwarithagia na mbere mĩhang'o ya ũramati wa makanitha nĩguo kũrehe waragania. Atongoria aya marĩtie hĩndĩ ya kũheana mawoni mao kũrĩ kamĩtĩ ya mwanya ĩrĩa ya kũngania mawoni kũrĩ a Kenya igũrũ rĩgiĩ mĩramatĩre ya makanitha thutha wa ikuũ cia kũmakania mũtitũ-inĩ wa Shakahola kaunti-inĩ ya Kilifi. Mwandĩki witũ Wambui wa Njũgũna niwe wĩna riboti ĩno makĩria. Ritana rĩa atongoria a kĩndini kaunti-inĩ ya Meru nĩ bũrũri ũkorwo na bodi ĩrĩa wĩra wayo ũrĩkoragwo arĩ wa kwandĩkithia makanitha na gũtabarĩra mĩhang'o ya nyũmba cia ihoero ithenya-inĩ rĩa bodi ĩrĩa ĩkoretwo ho ĩgiĩ wandĩkithia wa ciama na mathothaitĩ. Kisha huyo registrar awe na meza katika kila gatuzi ili kuweze kuwa na recommendations kwa kila mmoja ambaye atakuwa angependa hata kusajili dini yake ili tuweze kukabiliana na hayo mambo ya mtu binafsi. Katika madrasa tuna utaratibu ambao
kuna walimu wanafundisha na kuna njia maalum na syllabus. Kuringana na atongoria, bodi ino yathondekwo igukorwo ihokeirwo wandikithia wa makanitha, undu uyu makiuga ni ukurehe waragania kuri andu othe. Ile Registrars Act, the Register of Societies Act imetosha, wengine wanasema haijatosha. Let us have churches which actually accommodate all these people because they are creations from God. Maikitie ritana riri hindi ya kuheana mawoni kuri kamiti ya mwanya igi uramati wa makanitha iria yathondekirwo ni mutongoria wa bururi kungania mawoni ma a Kenya na guka na mendekithia ma uria kanitha ibatie kuramatwo. La muhimu ni kuwa hatutaki mtu yoyote atumie dini kutoa shida ama madhara kwa watu. Kamiti no yathondekirwo kurumirira ikuo kimumu cia arumiriri a muhunjia muogomu Paul Mackenzie mutito-ini wa Shakahora netanyitwo kungania mawoni guothe bururi-ini kuria ningi megucoka kuneana riboti nginyaniru kuri mutongoria wa bururi. Handu-ini ha Kameme TV, ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna. Ukisoma kitabu ambacho nimekinukuu Gatho nyingi muno makiria wa Wambui wa Njuguna ni undu wa riboti iyo niyo yatutirihira mutamburuko witu wa mohoro hwaini uyu wa umuthi. Tugacokia gatho nyingi muno makiria niwe gukorwo nyitanire na ithuĩ kuma riria tukiambiriirie gukuihurira cianda thaa 3 nginyanagia riu ciakirikia kwihanda thaa 4 itigitie ndagika 5. Tugagikwendithiria utuko mwega, utuko muhoreru. Nie njitagwo Gathoni wa Ng'ang'a, tumana Nyambura wa Musha, mwathiriri witu na njira ya ciiko na handu-ini hari othe magiteithiriria mutamburuko guthie riera-ini matongoretio ni mutuhei mwerekera Chamo kana Charles. Thengio muno makiria ni undu wa gukorwo ukinyitiriire mwaro uri mwena ucio. Ngai wa moyo akwendia kurathime. Utuko mwega, Ngai njega. Kameme TV, muthegi wa ruriri. Bororo ni taifuku leito ni mombi Mugithi wa Kameme TV. Wale wa maito tiga gwetigira wa monai. Haha no tikra twarafa twakurigithia rwimbo nginyagia mithu irege ndare. Katana gwako kwera ni oriro ne umagia moto ihogo. Rwimbo twakunegeria rio wetia na oho twakurera aini ngothi a nyimbo cia mugithi. Wangezie mwana ne kumoza. Mwago wagitata otauki. Doraga motumio ria waciarire mami kaigwa ngoro eno ikimwenda kaigwa guthuthuya. Mugithi warikia gukura rikorwo ri ihinda ria kwirekereria na kwiaura minoga ya kiumia kigima. Weko ugitira foni Wajiro wa waya tugakunyita ugeni guku gwa Kameme TV na DJ Karim. Na request yaku tuthaka emwe kwa emwe haria tugaga lazima kashike machete okere tuonana nogeganithia omthenya wa Jumamothi cianda thaa 4 cia ũtukũ nginyagia thaa 7 kwigia mahende tuigwe mahende magambaka guku gwa Kameme TV muthegi wa ruriri mami